Willkommen zurück vorhin zu Tales of Berseria mit dem Rangbonus, den ich gleich mal ausnutzen werde, denn es scheint, als hätten wir gleich einen heftigen Fight vor uns. Und daher kann ein bisschen Training natürlich nicht schaden, beziehungsweise natürlich ein kurzes Training. Ihr wisst ja, wie das läuft hier. Denn genau so läuft es. Kurz und schmerzloser, keine Ahnung. Und mit Level Up für Velvet Crow. Sehr schön. Was man bei ihr nicht vergessen darf, zumindest ab und zu mal wegen Arte gucken. Schlackenangriff und so weiter, okay. Erstmal schauen, wir haben natürlich nichts Neues. Dann haben wir hier aufsteigender Falke, Wind, aufsteigender Drache. Aufsteigender Drache, statt dem Fluss. Ja, mach mal hier, aufsteigender Drache. Nein, Mundaufgang nicht etwas Neues. Wasserschlangen. Wann jetzt? Hat doch gerade eine neutrale neue Attacke bekommen. Müsste eigentlich sein mit relativ viel SG, aber offenbar doch nicht. Hä? Aber ganz kurz, ich komm gleich. Mondlichtzyklus. Vielleicht erstmal harscher Konter. Schwalbentanz plus dann hier noch. Aufsteigender Falke, aufsteigender Drache, okay. Das ist eigentlich so falsch hier, aufsteigender Drache, so. Ja, mal schauen. Komona, genau so heißt sie, hat meinen Namen. Eleanor! You really came back for me. A promise is a promise, sweetheart. A headless knight and a horse demon. It's giving off a ton of malevolence. This must be the true survivor of the venomization process. Oh, I get it! The dying exorcist lady wasn't saying Headless Knight is back. She was going for Headless Knight on horseback. Whatever the case, we'll fight whoever we have to claim this island. Okay, das wird sicher krass. Dulahan. Statt Durahan oder was? 37, der hat viel Kartwiderstand gegen Erde und Wind. Ja, da kann ich direkt wieder wegschmeißen. Tut mir leid dafür, aber das ist hier gerade ein bisschen fehl am Platz. Das heißt, ich mache erstmal die Kombi. Alter! Ja, dort hat doch ein bisschen mehr drauf als der andere. Na, hier bin ich. Ja. Naja, das tut weh, wa? Das magst du gar nicht. Kann ich verstehen.
Aua. Wieso liege ich am Boden? Ein Punkt! Ein Punkt! Lapfi! Lapfi finde ich jetzt nicht so geil, dass du da irgendwie eingeschränkt bist. Dank des Lebens, hallo. Eberl. Zack! Ist Eleanor hier die richtige Wahl? Ich würde da eigentlich auch gerne mal noch... Magilu, kann ich dich irgendwie gebrauchen? Nee, eigentlich nicht, wa? Team ist eigentlich so gegen ihn perfekt. Cool gekontert. Ey, ich bin noch ausgewichen. Also mit der Schwörung bin ich ausgewichen. So, wir haben sowieso gleich. Spawnst du ernsthaft neue Monster nach? Bist du wahnsinnig oder was, Alter? Hör auf, hier Monster nachzuspawnen, sonst werde ich hier echt noch hässlich. Oh, nicht schon wieder. Das finde ich jetzt nicht geil, dass du wieder nur da mal gedämmt hast. Ja, da liegst du wieder, wa? Schon neue Monster nachgespawnt, ich glaub's nicht. Egal, gibt dir gratis SK und SP für, SK für mich. Ja, daneben. Als ich früh war. Oh Gott, sagen sie bereits down. That's venomization, all right. Definitely stronger than that headless lump of armor. I beg your pardon? Not you. The demon from the villa? No, look! It's absorbing the malevolence. It's a Therian. Actually, that hawk is Griffin, my one and only friend. A damned Therian. So that's what Tabitha meant when she said we'd find out shortly. But Your Highness, why do you have a Therian? It's like I said, Griffin has been my dear friend ever since I was a child. Even if he's a Therian now, that hasn't changed. So you knew you were helping a Therian escape. What are you plotting? I have no plots or schemes. I just want Griffin to be free. I guess we shouldn't be surprised. The Crown Prince and future king, he's gonna do whatever he likes. I suppose I am at that. But if I am, it's the first time I've ever been allowed a choice of my own. When you're a prince, you're not a person. You're an institution, one designed to serve the state and its people. Say, for instance, you're doing your law studies and your back suddenly itches. What do? I mean, I'd scratch it. Who wouldn't? When I did that, my tutor gave me a whipping so hard the blood ran down my back. The reason being that I prioritized a personal feeling, that is to say my itch, over my studies in service of the state. Seeing Griffin lay claim to the skies let me imagine my own freedom. It was my lone solace over the years. But then, he turned out to be responsive to Innominat's power. I take it the Midgand royal family is well aware that the Abbey is creating Therians. Of course. How could we not? The kingdom offers unequivocal support to Shepherd Artorius' vision of reason and will. Even so, if there was one thing I could never permit, it was seeing Griffin locked up and unable to fly. Never. I tricked the Exorcist on guard and disabled the barrier. But then Griffin attacked the Exorcist and killed him. That's why you said you could never go back.
They can overlook a single dead exorcist, but with a Therian removed, malevolence will engulf the capital. I knew full well what I was doing. And yet... I couldn't watch my friend's life be stripped away. Your Highness. He chose a single bird over the world. Why do you think that birds fly? That's what Lord Artorias asked me. My anatomy book says birds can fly because their bones are light and their wing muscles are enormously strong. Birds fly because a bird that cannot fly is no bird at all. That's what I think. I understand now. As long as you remain on this island, you may do as you please. But if you try to escape, I'll kill you. That should work. This way we'll have him on hand if we ever need a hostage. Understood. I appreciate you letting Griffin and me stay here. Well, now that that's taken care of, let's build ourselves a hideout. Eine interessante Geschichte. Oh cool, hatte viele Erfahrungspunkte. Und wieder mal hier geht es um das persönliche Wohl, nicht das allgemeine Wohl. Ja, das also eine erste Auseinandersetzung mit den, ich sage jetzt mal, höher gestellten Mitgliedern der Abtei wird sicher interessant werden. Hey, Velvet, do you know where Eleanor is? Wasn't she just playing with you? Yeah, but then she left. I'm worried because she looked pretty sad. Can you go find her? Why me? All right, fine. Just don't cry on me, okay? Ja, so wird also, dass Velvet kein Herz mehr hat. Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht hier. Was? Ist mir gekommen? Wieso denn das? Huh. A most interesting interpretation. What do you make of this part here, then? Well, if you pronounce it Loney Kyle, then it'd mean midriff, which probably isn't right. Maybe Muse Mila? Well, that would make this passage read, Pornges are nummy. Okay. Yeah, that's not right either. What's wrong, Velvet? Have you seen Eleanor? No, I haven't. Sorry, I know I'm supposed to watch her. Just read somewhere where there's more light. You'll hurt your eyes like this. Okay. Ich bezweifle zwar, dass bei einem Malak das auch zutrifft, aber okay. Ja, immer noch die große Schwester. Muse Mila. Nette Anspielung auf Tales of Xillia. Hey Rokuro, have you seen Eleanor? Probably. I don't know. Bit drunk. Just try not to go overboard. But man, are we a bunch of screw-ups or what? I mean, we've kidnapped a prince now. They gotta have laws against that. Broke out of prison, flattened Helives, tried to assassinate a shepherd. Hey, how many infractions do you think we're on the hook for? Pardon me if I don't stop and count. If you don't like it, nobody's forcing you to tag along. No, I still haven't repaid my debt to you. You say that, but you really just want to beat Shigure, don't you? Whoa, to me they're both connected. It's a long story, but I can tell you if you... I'll pass. Well, join me for a drink then? Can't. I'm 19. Ja, sie ist 19, sie hat gerade gesagt. Warum ist sie dann so jung? Stimmt ja insofern nicht, wa? Was? Sie ist im nördlichen Wachturm? Wieso ist sie im nördlichen Wachturm? Also, ist im Außen... Hä? Ja doch, auf Oberhalb... Warum ist sie da? Was macht die Frau bloß wieder? Hey, you got any idea where Eleanor is? No, sorry.
I was having a meeting with Benwick and the crew about our search for Ifrid. Are you sure you're okay with putting that off? At this point, the Abbey doesn't have much reason to keep him alive. Wouldn't you rather look for him than Therians? I know time is a factor, but we still don't have any decent leads. I think we need to stir up the Abbey and see what shakes loose. And who better to do that than you? So this works for both of us then? Never fear. I'm still acting out of self-interest. Besides, Ifrid won't die so easily. He's a strong man. It'd take a lot to bring him down. Yeah. I've never seen him flinch from a storm, no matter how choppy the seas. Where angels fear to tread, as they say. Probably some of that as well. Ist doch schön. Kann man so stehen lassen. So, dann hier hätten wir vermutlich noch Magilu. Hey, any idea where Eleanor went? How should I know? I'm too busy to spare any time worrying about anyone else. You look pretty distinctly unoccupied to me right now. Right. I'm busy being unoccupied. You're... what? It's simple. When you have free time, it means you're busy trying to avoid having any business to do. You're too weird for this world, Magilu. Says the woman with the world's blandest personality. I always figured you'd be the type to take off as soon as things got hairy. So what keeps you here? I am utterly, completely, totally, wholly devoid of anything else to do. Which is to say I'm... unoccupied. Right, now you get it. Besides, I have to stick around to see how our bet turns out, don't I? Ja, mein Magilu ist ja natürlich schon eine coole Figur und so voran total crazy. Ich frage mich halt bloß, könnte es... ist ja alles friedlich oder was? Könnte es vielleicht sogar sein, dass wir sie ein bisschen unterschätzen und sie vielleicht sogar hier und da noch was damit zu tun haben mit der ganzen Abteilgeschichte, etc. etc. Weil was mir irgendwie nicht aus dem Kopf rausgeht, noch heller sein soll, ist die Tatsache, dass sie sehr, sehr viel weiß. Und im Prinzip alles, was wir von anderen, sagen wir jetzt mal, erfahren haben, das nicht hier stehen alle rum, keine Feelings mehr, nix. Ja, was wir eigentlich alles auch von, sagen wir jetzt mal, unter anderem auch von Grimm und so erfahren haben. Also im Prinzip Dinge, die gar nicht die Allgemeinheit weiß und so, die auch sonst von uns keiner weiß. Sie wird so, oh, weiß ich. Da denke ich mir nur so, hä? Woher weiß sie das? Und deswegen, ja, kann doch schon sein, dass Magilu einfach so ihre Rolle hat, oder quasi so, ja, ich bin dabei, weil ich sonst nichts zu tun habe, quasi nach dem Motto. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie noch ein bisschen mehr mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Ja, und dann natürlich der Rest noch, Captain Ifrid und Zavida ist auch so ein Thema für Essen. Okuro, wie es da weitergeht, wie es bei Laphicet ausgeht, ich meine, bei Velvet dürfte der Weg relativ klar sein. Artorius Plan machen und so weiter und so fort. Eleanor, vielleicht Schluss Nachfolgen von Artorius als Hirtin, die einen anderen Weg einschlagen will. Mal schauen. There you are, Eleanor. Kamoana's worried about you. You actually came looking for me? Can't say no to a crying child. Indeed. She may be a Therian now, but deep down, she's still a lonely little girl. That's something I've come to realize in traveling with you all. Wretched demons and Therians, even the Malakim who I'd only thought of as tools. They all live and think as humanly as the rest of us. I was so clueless. I didn't know what Demon Blight really was, nor what the Abbey was doing. Through it all, I knew nothing beyond blind belief in whatever I was taught. Ignorance is bliss, as they say. The coward's path is not that of an exorcist. They may say, I didn't know anything, so I can't be blamed. I can't live like that.
think I'll stay here a little longer to cool my head off. Please tell Kamoana I'm alright. Don't stay out too long. The sea breeze can get cold. Thank you. Don't get the wrong idea. If you got sick or something, Kamoana and Laphicet would worry. That's all. I have something to say. There's something I've been hiding, until now. I've been acting undercover on a special mission for Lord Artorias. I was to watch over the Malik Laphicet and bring him to Abbey headquarters. So vital was the mission, I was to do whatever it took, even kill my fellow exorcists. You were gonna take me to them. I'm sorry for deceiving you, Laphicet. Originally, I was going to get you to lower your guard, then take you in. However, I no longer intend on following the Abbey's orders. You're turning your back on Artorias? No. I still believe in the sincerity of Lord Artorias. That the world he seeks is one that will benefit all humankind. But nevertheless, I simply cannot bring myself to condone the methods he has chosen to achieve that vision, so... I will help you protect the Therians, until I discover the answer I seek. Eleanor! I want to live a life that I don't have to be ashamed of, and to do that, I have to learn the truth for myself. So, you live by your emotions after all. Maybe you found your own creed. Welcome to our wonderful world of wickedness. Don't equate us! To act in opposition of one's feelings is to act opposed to reason. You never make things simple, do you? You should be glad I don't. Yeah, after all, she's my vessel. Yes, yes. So, I think our next order of business is to find ourselves another Therian. Well, that's the extent of my insight. Anyone got any actual leads? What if we had Eleanor swipe some intel on them from the Abbey? That could work. I don't know. It wouldn't work. Officially, the Abbey still considers her a traitor. So who would leak anything to her? Yeah. Besides, we can't put Laphicet in danger like that. And anyway, Eleanor's terrible at being a spy. Ungracious, but accurate. You know that special underground cell from yesterday? I want to go back there. There's something I want to try out. Alright, let's go. Och, das ist nicht euer Ernst, Leute. Ständig hin und her rennen. Wer bin ich denn hier? Meine Fresse. Okay, andererseits muss ich sagen, war eine schöne Sequenz noch. Jetzt kann man, glaube ich, endlich sagen, wir 6 sind ein Team. Natürlich mit unserem eigenen Motiv und so weiter, aber jetzt kann man doch sagen, wir können uns aufeinander verlassen. Und trotz allem, um es mal so zu betrachten, wie natürlich das Schicksal eines jeden Einzelnen von uns ausgehen wird, ist ja ein ganz anderes Thema, war. Von eigentlich allen 6 ist hier relativ alles offen. Bei Essen, klar, wissen wir, was ja in Zestire los ist, aber wie es dazu seinen Drachen wurde, keine Ahnung. Magilu, ja, ist glaube ich alles möglich. Eleanor auch ziemlich klar wegen Abtei und so weiter, wie ich schon mal erwähnt habe, Rokuru, wo Shigure besiegen und dann vielleicht gemeinsam mit dem Sterben, keine Ahnung. Laphicet, ich habe echt das Gefühl, weil Laphicet wird hier so hervorgehoben, der hat dann noch in Zestiren auftritt. Was für einen bloß? Und Velvet,
Velvet hat zwar in Cestiria selbst keinen Auftritt, zumindest im Spiel, aber dafür im Anime. Ja? Tales of Cestiria DX, da hat sie auch in der zweiten Staffel vom Anime mittlerweile noch einen Auftritt gehabt. Wie ich finde, relativ interessant, aber kann dazu später noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt mal hier gucken. Laffy said, I must offer you an apology. What for? For spying. I was plotting to take you back to the Abbey. I am truly sorry. It was your mission, wasn't it? Somehow I think I always knew. You did? Call it a hunch. Besides, Velvet was really suspicious of you. Whenever you feel you're doing something wrong, you start to sweat a lot. It seemed odd. How long have you known? Ever since you became a vessel for me. I think Velvet knew too. That's quite a shock. I failed completely in my role as a spy. It's pathetic. Shameful, really. Well, I think it says something good about you. Huh? Someone who can't lie well seems like a better person than someone who has an easy time of it. Thank you, Laffy said. I think you're the better person here. I wouldn't go that far. What are you doing here, Bienfu? I was hoping you'd let me join in! We're in the middle of something important. Please leave us be for now. I'll be quiet. Just let me hang around, all right? Afraid not. Bien! Madame Eleanor is a mealyhead! She's a what? Laffy said, thank you. I hope we can stay friends. I hope so too, Eleanor. Ah, ist doch richtig, richtig schön. Wieso geht es gerade weiter mit hier? Mann, Part ist eigentlich vorbei. Wo ist eigentlich hier ein Speicherpoint zum Speichern? Ja, für was auch sonst war. Nee, komm, sehen wir uns die nächste Folge an. Ich glaube, hier war irgendwo einer, aber genau, hier ist einer. Bienfu erzählt alles. Ich hoffe, es ist noch gleich wie zuvor. Das Schiff ist zurück, ich schicke gleich wieder mal los. Ich hoffe, wir haben dann noch was bekommen. Noch nicht, verdammt, da gibt es einfach nicht, hey. Schick's mal hier hin, weil fehlt noch ein Material. Genau. Wie es weitergeht, Freunde, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria. Nächster Anhaltspunkt für Laffy-Set, Erdenimpulspunkt, geht so, Sicherheitszelle. Das könnte doch noch... Ja, ein Gespräch hier draußen, cool. Das könnte noch interessant werden. Bis dahin, ciao zusammen.